Invisible wounds to me means that they are wounds that they cannot be seen. Invisible wounds inamaanisha kidonda chenye kiko ndani mwangu. Invisible Wounds Mental Health and Wellness Dialogue Forum is a continuation of the Anika forums that we did in 2023 in 4 urban communities. The conversation then was expanding the agency of urban refugees and their host communities to enable them to take stock of their challenges in mental health and well-being and ideate solutions from the resources that they have within their communities, what platforms exist within their communities that they can either get to know about or expand by coming together as a community. That one was not called the Invisible Wounds, it was called Anika Forums. Now this one is called Invisible Wounds because that round of forums produced a documentary that is called Invisible Wounds. So even this forum, when we started with a recap of the documentary that was shot from those 4 forums that were done in 2023. We had participants engage with what the experience was at that time, and then we took them through a discussion on how far they have come as they reroute a community, and possibly what platforms have they been able to build in and of themselves, and how can they come together to help each other spread the message of the solutions that they have come up with. Invisible wounds ni vidonda ambavyo havionekani, viko ndani kwa ndani, mtu anasafa ndani kwa ndani, na usipoviongea havitawahi pona. Zinaumiza mtu, maybe because of something alipitia, maybe Kenya anapitia saa hiyo. Someone's emotional and psychological trauma, and for me I think invisible wound is deep and is take time to heal than a physical wound, because it attack the emotion, the psychological. Utajipata unadhoofika, hata wengine unaenda mpaka kufa kwa sababu ni vidonda vyenye viko na hautaha wewe mwenyewe mpaka ukubali vipone, bila hivyo havitawahi pona. Ni yale mambo ambayo yanayokukula ndani mwako ambayo watu wengine hawajui ni nini kinakuumiza ndani mwako, lakini wataiona tuna outside effect. Watakuona maybe ni kukonda, kama vile nikisema mambo na anxiety, hiyo kujitenga, kujiongelesha. Okay, unapata vitu zingine sana ni kama ni personal. Unapata labda mtu alirepiwa, alafu ni kitu inamkula, anaona nikispeak out labda mtu nitashare naye, hata kuwa ni mtu anaweza kuweka siri, hata kuwa ni mtu anaweza ama atakuwa ananikejeli akiniona kwa njia. Hasa ndio unapata mental health ina affect watu sana, kwa sababu wengi hawataki kuspeak out. Ya, na usipo speak out ndio unapata hiyo kitu inazidi kukudhuru. Nikisema ile mambo ambayo ilinirudisha nyumbani kwetu, nilitoroka ni mambo ya vita. Na vita, nikisema vita, kuna mauaji, kuna mambo ya rapist na mambo kadhalika. Then nikatoroka hiyo mambo, nikafika Kenya. Nikakuja kupatana na hizo challenges Kenya. Mambo na language barrier, mambo na hiyo na post election, life ndio hiyo ilikuwa tafu. So kulikuwa na mambo mingi sana. So ulikuwa unapata inside me, kulikuwa vitu mingi sana ambavyo in that time ungeniuliza ni nini kinakusumbua, kweli kusema nilikuwa na stress. Nikisema hizo ma depression zilikuwa, nikisema hali ilikuwa tu ni ngumu kwangu. Niliafektiwa sana kuongea na watu. Hiyo ndo ilikuwa challenge kubwa mara ya kwanza nikifika Kenya juu ya language barrier. Uzuri nilikuwa najua English, so Kiingereza ndo nilikuwa najaribu.
But pia Wakenya kuko na wenye hiyo wakati area yangu hawakukuwa wanajua. Unajua, tulipokaa tu kwanga tunafikiria kwamba life inaweza kuwa rahisi hivi, lakini nashukuru kwa sababu leo ndo sisi ndo tumekuwa ambassadors wao. At least tunawa guide ni jinsi gani watakaopitia, ni jinsi gani watafanya, na ni wapi wanaweza wakafika ili wakapate msaada, na kuwaonesha pamoja na hii mashirika, kama naweza nikapatiana mfano kama venye Anika inafanya leo. So hiyo ndo kazi umeona tumeshikana pamoja na kuelimisha wale wenzetu kwa yale mambo ambayo yanawapitia kwa siku ya leo. Just kuwaonesha kwamba si wao tu peke yao wamepitia katika hiyo mambo, hata na sisi pia tulipitianga hiyo hali, na ni impossible, ni kitu ambayo inaweza ikaisha, na kuonesha the way forward. The most sustainable solution to the refugee question is integration. Urban refugees are refugees who are not in the camp. These refugees are integrated in our communities. So bringing them together, urban refugees in Riruta along with the members of the host community, became important because the refugees themselves do not exist in a vacuum. And so when we had to discuss about mental health and well-being of urban refugees, we could not do it by just bringing urban refugees alone. We needed to have the leadership from the chief's office in session. We needed to have the urban refugees and their leaders in session. Right now you find that most of them are jobless. Some are not doing business. So they can be affected psychologically because they don't know where to start. May depend on their relatives or maybe their friends. So they are somehow affected. Mimi naweza nikasema mental health ni ngumu kuongea kwa sababu ya, naweza nikapatiana sababu moja, ni kwamba trustnet kwanza haiko, ile uaminifu. Kabla ukuje uambie mtu mambo yako sio rahisi. Inafaa uanaangalia ni nani yule ambaye utakaye kwenda kumwambia mambo yako. Na second, si kila mambo unaweza enda kumwambia mtu. Hata pia wale watu wa mental health ni lazima watu approach wajue huyu mtu. Na kizani naweza nikapatiana example, ukiangalia mtu wa mtu mwenye ako na anxiety, ni mtu mwenye anajitenga sana. So huyu mtu anafaa kufikiwa na kwenda kumuuliza especially ni nini kile kinachomkula, ndo apate kukuambia. In physical wound, maybe you go to the hospital, you get treatment, maybe you can heal his, but mental health issue take time, because the first time it is difficult to say because the stigma, because many people feel fear to express themselves about the wound, maybe because they feel how others feel about the problem he was going through. Kama mechanism system ya kunisaidia ama kusaidia wenzangu ni self awareness, kujijua kwanza. So nimejifunza ukijijua unajua what you can. Unajua how solve solutions, ulete solutions kwa maisha yako kulingana na problems uko nazo. Wengine unaweza pata anaogopa kuongea, lakini nikiangalia mafunzo vizuri walikuwa wanatuambia tujaribu, tuongee, tujijue. Tukishajijua sasa ndo tunaweza solve our solutions. Kuna solutions nyingine zinatoka within us. Sisi wenyewe ndo tuko na solution, na unafaa ujikubali. Self awareness, unafaa ujijue, because hautashinda tukisema mimi na ni kitu ishatokea. So we need to move on. Tunafaa to move on. Alafu pia tunafaa to choose the right people who we want to trust. Sio kila mtu tunaamini. Ndio unapata wengi sana wanasafa hiyo mental health kwa sababu hawajui wanakimbilia nani, hawajui anaambia nani. Am I safe kumwambia huyu mtu, ama am I safe in a safe space? Naweza waambia kuwa waache kujitenga. Because tukikuwa na hiyo discrimination in the community inazidisha hiyo mental health. So mtu anafaa ajijue, ajipende, ajifahamu. This has been proudly brought to you by Anika and Euphrates.
Mi kweli kwanza nianze kushukuru Anika kwa hii initiative yenye wamekuja nayo ya mental health. Kweli ni programu nzuri sana, mimi nimeipenda, na ninge request hata kila mtu awaunge mkono, tuwashike mkono kwa hii initiative. Na message yangu kwa community ni kusema kwamba hii kitu mental health ni real. Hii ni story yenye iko na tukiongea ni possible watu na rudi back to normal. So mwache tuongeleshane na kila mtu tushikane mkono sisi wote kwa community, ili hatutaki kupoteza mtu kwa community yetu. First, we needed to demonstrate that members of the urban refugee community and members of the host community can coexist peacefully. We have achieved that consistently. We needed to also demonstrate that if we put these groups of people together, including the different leadership structures within their different setups, that we can come up with a solution, or we can have a conversation that allows these groups of people to sort of take stock of the resources that they have within their community without getting any external assistance, and then expand the reach of these resources and intermarry these resources, intermarry these solutions, so that we have a hybrid solution that responds to the needs of both urban refugees and members of the host community. And this we have achieved also consistently and successfully. We've had an increased number of members of the refugee community convening and engaging with the chief on several occasions. The chief has, since our last forum in 2023, been able to help them through writing letters, accompanying some of them for their different things that they have issue on, and enabling them to receive the required access or required assistance or help that they need from the different offices that are available, providing different solutions for different issues. One challenge is that the documentations, they normally have the proof of citizen. They don't have these ID cards. And most of them, only a few people has the IDs. So that is one challenge which they are also facing. Another thing, economically, they are not stable. They are jobless. They don't have jobs. They only live from hand to mouth. And most of them are trying their best to, or maybe do the hawking. On the past, when they came here, there were some challenges. They could not communicate in a friendly manner. Well, that was also leading to some conflicts. But we managed to chip in and assist them, and we have managed to do our barasas and assistance of both the refugees and the host, and eventually now they are doing well. My key takeaway is that for me, I have to keep a hope because as I had maybe the chief know our problem. If I get any issue, I can just go to the office, chief's office. I can also liaise with the chairman. We have seen someone who dealing with mental health issue. We can call him or contact through Anika, and he can support me if I have any emotional or psychological issue. With the empowering that we have done with them today, even in the past, I think we've changed their life. If you have a problem, it's better to say, don't keep it quiet, don't stay isolated. It's better to collaborate, to network with others that maybe can link you to somewhere you can get help. I can say to Anika and Euphrates, thank you very much for this session. It was been very important, but also I can request if maybe they can multiply, or they can come here often, more often, because maybe today we were few, and there is so many people who need such information. Okay, Anika, tunawashukuru sana. Ni watu walikuja kwa maisha yetu. Kwanza wakati kuanzia the time walikuja Kawangware, hii area yetu hapa Kivuli, walikuja wakajaribu kutuongelesha,
kujitegemea kimdomo, acha niseme kimdomo. Kama mimi nilikuwa naogopa kuongea, but kwa saa hii I can juu Anika. So Anika, tafadhali tunawaomba muendelee kukuja. I would like to especially thank the Euphrates Institute through the PPA initiative that they have cordially assisted us with the partnership resource-wise to enable us to do a follow-up forum. We had been following closely the 4 communities that we had worked with in 2023 onwards until to date, and we are grateful for the resources that have enabled us to conduct these follow-up forums in Kawangware, Riruta, at Kivuli Center, and we recognize that peace building is an important aspect of society today, especially because there are so many opportunities for the peace in our societies to be robbed from us. And so we appreciate the engagement of these institutes to enable us to expand the agency of individuals within our different communities that we serve, to enable them, expand peace building as an exercise of practice within this community in all the different spaces that they have access to. So for that, we thank you.